And if you want to use extra weights, that's okay, but as long as you have 3 levels, and the 3 levels must be balanced. And once you have it balanced, you can place your product on the ropes that are on either sides of the room. Okay, we're going to limit you in time. You have another about 10 minutes to get the 3 levels hanging. So by 10:20, we will be moving on with some of the discussions and some feedback. So we want to restrict you in time now. Okay, I see that you have, quite a few of you have been able to finish, and I see a number of mobiles hanging. And I think we want to now take a seat and we want to have some discussions. So I'll give you another minute if you are just about to hang your mobile to hang it, and then we will continue and have some discussion on your impressions of this activity. Okay, so just another minute or so. Okay, we will now continue some discussions on this activity. Okay, could I ask everybody to then get back to their seats? And we will now start with some discussion. Okay. So in this activity, you may have, by trial and error, achieved a balance. And what we are discussing now is that you may have noticed that as you added levels, that the balancing became more and more difficult as you added balance. Okay, could I ask everybody to take a seat? We want to have some discussions and reflect on our activity. Okay, so in this activity we have achieved the following. We have tried to balance the weights, and in the first exercise you may have noticed that the weights are exactly equal. The distances are exactly equal. They can finish it during the break or so, but much during the lunch break or so. اوكي بالنسبه اللي ما خلصوا مش مشكله، يعني يقدروا نخلصها في بريك تايم، بس عشان ندخل المرحله اللي بعدها. شباب ممكن تجلسوا؟ Can you sit down please? Can you sit down؟ يعني almost exercise هذا التمرين خلص، فبيشرح بعض الشغلات البسيطه وبعدين ندخل على الاكسرسايز الثاني. So as you added more levels, you would have noticed that the trial and error approach became more and more difficult. In other words, if you look at these dimensions, initially, when you constructed the first level, then it was easy because those dimensions were equal.
But as you moved on, you would have noticed that you would have to change those dimensions. And in your lesson plans, you will find that as you are presenting to more senior students in your classrooms, you may want to introduce some calculations, just like Alexander Calder mentioned, that as you add more levels, you want to also start to calculate these dimensions mathematically. And the way to do that is, as you will recall, is you want to balance the torques, and to balance the torques, it's the weight times the distance. On the one side, causes the clockwise torque, and this causes the anti-clockwise torque. Okay, so, and this may have been... You need to translate. Sure. Can you come back please? بيقول انه في لما كنا في الليفل الثلاثه اللي عملناه اللي هو اول ليفل. اوكي، في الليفل هذا كان سهل جدا تعمله بطريقه الخطا والتجربه، لانه عاده المسافات تكون في المنتصف فسهل جدا. بس كل ما تتحرك على الليفل 2 او 1 حيكون صعب جدا تعملها بطريقه الخطا والتجربه، فلازم تستخدم فيها طريقه الرياضيات. So some of the methods to solve the equations, you will notice that you could solve the equations using simple substitution. Like in this example, one sees that there are 3 weights, and these 3 weights are representing the secondary, the 2 levels that followed this level. And then by equating 3w times x3 is equal to w times y3, we get the first equation. And the second equation comes from the dimension or the length of the stick. That's x3 plus y3 is equal to 290. اوكي، عندك معادلتين هنا. عندكم معادلتين هنا. المعادله اللي تحت هذه عباره عن المسافتين مجموعهم مع بعض التوتال 290. التوتال حقهم 290 مجموعهم. وبينما هنا W مع Y3 لازم يكون متساويين بالطريقه هذه، تضربهم مع بعض هذه. Okay, and once the 2 equations are derived, then we have various ways to solve it. One way that you will know this, so I'm not going to talk about how these equations are solved, but that's by substitution. باستخدام تعويض المعادلات مع بعض، حل طريقة المعادلتين ممكن تحصل على المسافات المطلوبة بتعويض x و y في المعادلة الأخرى. يعني حل المسألة بطريقة معادلتين تقدر تحصل على x و y. Okay, another method that طريقة أخرى is using Cramer's rule. جرامر رول. في طريقة أخرى تستخدم الجرامر رول، بدل ما تستخدم طريقة حل المعادلتين في طريقة أخرى اسمها جرامر رول. Okay, and then what you will notice is that when you're doing once you have achieved your results by trial and error, in the lesson plans, you will notice that there is a sheet which you can, or there's a page that you can use to compare the lengths that you have determined mathematically and the lengths that you have determined experimentally or by trial and error. And there may be some differences which we would like to discuss and we would like to get your inputs on just now. I cannot translate. You are so fast. You Okay. can repeat maybe. Okay, so we will discuss these differences between calculated results and experimental results. حيقارن بين طريقة الكالكوليتد وطريقة التجربة. Okay, so you can see that as we are looking at this, one of the things that we ignored was the mass of the stick. يقول حاجة اللي في was ignored اللي هي ما كانت يعني ما كانت ما حسبناها في طريقتنا هي وزن العصاية. But if we wanted, we could have included the mass, and using the center of gravity, we could have also accounted for the mass of the stick. كان ممكن برضه نحسبها بطريقة وزن الجاذبية اللي هي بإكس بي هذه شايفة،
بطريقة الوزن بالجاذبية كان ممكن حسابها. And if we are able to include all these various parameters, then we find that the measured results or the experimental results are the same as what's obtained in calculations. يقول Okay, so if we can include all these variables, لو كان ممكن يعني لو كان ممكن نحتوي كل الريزولت كل النتائج عن طريق التجربة والحسابات through the calculated and experiment, what will happen? okay, then if we are able to calculate, then we were able to get the same results between the experimentation and the calculated results. كان ممكن نحصل على نفس النتائج عن طريق الحسابات أو التجربة. But what we are showing here is that اللي بنشوفه هنا حالياً is that the same exercise can be used for different grades. نفس التدريب أو التمرين ممكن يصير في عدة ليفل أو عدة جريدز اللي هي ليفل. أوكي. مستويات. Okay. So we now want to get some feedback on some of these questions. نبغى نحصل على بعض المعلومات من عندكم على هذه الأسئلة. I want to translate the questions. Okay, you can ask the question. Okay. So the first one we would like to hear about is what is the best attribute of your design? What's the best character of your design? إيش الشيء المميز في الديزاين حقك؟ هذا يعني هو بيسأل أسئلة ويبغى منكم فيدباك على هذه الأسئلة. فكل واحد عمل ديزاين خاص به فبيعرف إيش كان الشيء الخاص أو الشيء المميز جدا في الديزاين حقه اللي عمله. Should we ask a question to them and they have to answer in the paper? Okay, so I'm going to go through all the questions and we'll ask one or two groups to comment on your feelings. حيسأل الأسئلة هذه ويبغى واحد جروب أو اثنين جروب يجاوب على الأسئلة هذه. What were some of the approximations that you made while you were doing the trial and error? What were did you add more weights to get the balance? Did you change the length? What were some of these techniques that you found during the approach? So let's get some feedback from you. The first question, what was the best attribute of our design? Actually, it is a teamwork between the two of us, and it is a trial and error. He's a mathematics teacher and I'm an engineer. So we chose the simplest trial and error because it is a simple experiment for us. And then we have discussed the equations. It is a first degree equation. It doesn't require much of thought. Thank you. He can also talk it in Arabic also. السلام عليكم. طبعا احنا اعتمدنا في الوزن اللي احنا عملناه بان احنا يعني علقنا الاوزان اولا في الجهتين بالنسبه للعصا، من ثم علقنا اللي هو خيط اللي بيكون في مركز التوازن وحاولنا نضبطه طبعا عن طريق التجربه بحيث نوصل الى توازن الوزنين في الجهتين، وهذه طبقناها في جميع الليفلز يعني ومش الحال ان احنا اولا ننتهي من الوزن الليفل الاول وبعدين نعلق الوزن الاخر في الجهه الاخرى، ونحاول ان احنا نضبط موقع او مركز التوازن اعتمادا على الاوزان الموجوده مش عن طريق الحسابات، بس يعني طبعا بخلفيه علميه اللي هي معادله التوازن، المسافه في الوزن يساوي المسافه في الوزن الاخر. We want to get some feedback from the ladies' side. السلام عليكم ورحمة الله. ثقل الأجسام هل يؤثر على توازن مع الأطوال؟ ثقل الجسم يؤثر في التوازن؟ لأن لاحظنا أن في المجموعة في أوزان مختلفة. She is asking, is the weight of the strings or the thing that they have to make the balance, it make difference? So we see that these equations for balancing, she is asking. So the weight of the stick
does make a small difference. And if we had done, if we did the mathematics, then we would have noticed that there is a small difference, but that's why we have used balsa sticks, because balsa sticks are relatively light in weight. نعم، في وزن العصاية كان لها وزن وتعمل اختلاف في الوزن، وهذا صحيح. ممكن مداخلة بس بالنسبة للخيط اللي احنا اشتغلنا عليه، بما ان احنا نطالب الطلاب انهم يعملون اعمال تطبيقية وسريعة تناسب مستوى الحصة، المفروض هذه الامور تكون مثلا زي شريط مرقم بحيث انه يترك هامش للربط، بيسهل على الطالب تضييع الوقت، يعني يعرف بالضبط فين يبدأ فين ينتهي. فأحياناً الديتيلز الصغيرة اللي المفروض تكون متواجدة في الشكل اللي لازم يعمل الطالب، كل ما كان مسهل عليه ودقيق يساعده على اختصار الوقت. لأنه إحنا ككبار حسيت إنه في مرة ضيق للوقت لأنه الخيط رفيع، المسطرة قصيرة، هذا، فكل هذه إعاقات أثرت على النتيجة النهائية. فلو أنه درست بعض الأمور بحيث أنها تساعد الطالب على اختصار الوقت ودقة النتائج عشان ما يضيع جهده وبعدين في النهاية يحس أنه أخفق. شكرا لكم. So the comment that was made was that the length of the sticks seems to be right. So that the length of the rulers seems to be less than 30 centimeters. So it's more difficult to verify because it takes longer, and that's something that we can certainly take note of. That in the classroom we would like to have the lengths of the rulers to be longer, but at the same time we could maybe use another reference such as the greeting cards paper, which we also know is 30 centimeters, and maybe use that as a reference point to get to the length of the paper, to verify the length of the stick. قبل الملاحظة، واعتقد ملاحظتك صحيحة جدا، والمسطرة كانت قصيرة جدا في الكلاس روم. في المرة القادمة حتكون المسطرة طويلة، وقال ممكن كمان الورقة البيضاء كان ممكن استخدامها لأنها كان طولها 45 سنتيمتر، فحيتجاوز المشكلة هذه في المستقبل. The question was that the material given, it's very difficult for us to do it in something like half an hour. If you look at the children, it will be very difficult for them to do it. So the question was, shouldn't the tools be easier to manipulate, to work with? So instead of tying a knot and doing, it will be easier if it's ready-made, like a clip, so you can just clip it very fast and move on for the time. That was actually the question. And I think it's valid because we had a problem also here. Yeah, I think it's a valid comment. I think the way that we want to prepare our learners is, you will notice that in the lesson plans, we actually want to share the lesson plans as a homework first, so that the students, the learners can associate with the various components, and then the next day when they are there, they can build the material. But you're right, we want our learners to be creative on what are the materials that they can use around them, and if they can identify materials that are easier, then that could be a secondary benefit that could emerge from this. Okay, okay, there's one, maybe we have time for one more question. And I have one comment with regards to the tools. The tools, they are difficult to use them, but I think this is very good to demonstrate for the students that if he did not make his design on a mathematical way, that he will spend a lot of time doing the balance. If it is easy to do it, he will not appreciate the mathematical and the formulas behind how he can design the things. But these small rods and the sticks and steps, I think it's good to have them so he can appreciate the
the knowledge that he can learn and make it very fast. Yeah. I think for this lesson, we actually recommend that in the class period, there's 2 lesson periods spent, and those 2 lesson periods can be used that once they've done the simple trial and error, then they can actually add more weights and see if you get it imbalanced, and then they change the dimension, the length, to be able to then verify it, to do it mathematically, and then see that if you add another level, it becomes more complicated. So I agree with you that I think it gives them that ability to appreciate that trial and error is not always the easiest method. Thank you for the comment. I do see that we're out of time, and Doug is getting ready to introduce our next speaker, so I will let him do that. Right, thank you. Thank you, everyone, and thanks to Sarab. It looks like everybody had a very good time. Give yourself a round of applause. Good job. I told you yesterday, I was a high school principal for 100 years. And I want to echo the comment about the length of time. Sarab made a good point in that each of our lesson plans, we've identified what we are guessing as the number of class periods or amount of time that we think this might take. And so this one is probably not just 1 class period, it could be 2, depends on the age level, it could even be 3 for that matter. So that adjustment, we've tried to at least give a guideline in terms of a length of time. So I'm happy to move on to our next presenter. We met him yesterday as part of the panel, but I'd like to introduce once again Jamal K. Al-Dabal, who is currently the Senior Consultant of Saudi Aramco's Educational Partnerships and an advisor to all the major contributions of Saudi Aramco to the community. And he is with us this morning to talk about the alignment of education standards in the secondary schools. And we look forward to his comments. I know he has a set of slides that he needs to get loaded. Please come to the stage. We welcome glad you're here and look forward to your comments. Thank you. The floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرايح عندي باللغة الإنجليزية، فما أدري ودكم باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية؟ عربي ولا إنجليزي؟ عربي. طيب. الهدف من العرض هو يتكلم عن المقاييس الدراسية في المرحلة الثانوية، ولكن لأني مو متخصص أو من الوزارة، فتركيزي أكثر على نظام التعليم في السعودية وبعض النقاط، مثلا التوجه إلى مجتمع المعرفة وإيش يتطلب إلى آخره. الهدف من العرض ككل كجزء من البرنامج هو تعريف المتطوعين عن نظام التعليم، فهذا اللي أنا بسويه إن شاء الله اليوم، اللي هو تعريف المهندسين المتطوعين، وأيضا تفاعل جميع الحاضرين لتطوير التعليم. فبتكلم إن شاء الله عن 4 نقاط: حالة أو وضع النظام التعليم السعودي، الأهداف للانتقال إلى مجتمع المعرفة أو الحاجة إلى الانتقال إلى المجتمع المعرفي، بعض المبادرات اللي تكلم عنها أمس عبد الله سعد الغامدي اللي هي مبادرات أرامكو السعودية في تطوير التعليم، ثم كيف نستمر في تطبيق البرنامج اللي احنا فيه بعد كذا في المراحل القادمة. بالنسبة لي الشريحة هذه تبين عدد طلاب السعوديين، يمكن فيها أرقام مرة كثيرة، لكن لكوننا هنا من الشرقية والأحساء وحفر الباطن، فمجموع الطلاب 722 ألف طالب، ومجموع طلاب المملكة 4 مليون، تقريبا 5 مليون.
يمكن اللي ما يتكلمون باللغة العربية. This shows the total number of students in the eastern province. It's 723,000 and about 5 million which is the total in Saudi Arabia. بالنسبة للمعلمين المجموع في المنطقة الشرقية وهذا التفاصيل حقتها 62,000 معلم ومعلمة، وفي السعودية 467,000 معلم ومعلمة. وبالنسبة لعدد المدارس في الشرقية 3,400 مدرسة، وفي السعودية 33,000 مدرسة، والتفاصيل حقتها موجودة هنا. يعني نظام التعليم السعودي حقق بعض الإنجازات خاصة في السنوات الأخيرة، إنجازات في المسابقات العالمية مثل المسابقات العلمية، مسابقات الابتكار، أيضا في الأولمبياد في تحسن في نتائج المملكة. مثلا في أولمبياد الرياضيات السنة اللي فاتت ارتقى أداء المملكة من تقريبا الأخير أو حول الأخير، يعني المرتبة 95 إلى المرتبة 67، وكان في يعني فزنا بأكثر من ميدالية، ميداليتين برونزيات وشهادتين تقدير. ففي تحسن في بعض الأداء في نظام التعليم السعودي. والواضح أن الحين في تركيز على الأولويات، منها تطوير العلوم والرياضيات، التركيز الأساسي على حل المسائل والتفكير الناقد، كذلك تركيز على تطوير المعلمين والإدارة المدرسية والقيادات في وزارة التربية والتعليم من مشروع تطوير. لكن هذه الإنجازات طبعا ليست كافية ولا تصور الصورة الحقيقية للوضع وضع التعليم في السعودية. فلو شفنا أن في 2007 آخر اختبار للتيمز، والاختبار الحين في 2011 هي المرحلة اللي بعدها، كانت السعودية الدولة رقم 54 من 56 دولة، يعني ما في أقل منا إلا غانا ودولة قطر، وطبعا أقل من المعدل الدولي بشكل كبير. كذلك في العلوم السعودية كانت رقم 51 من 56، برضو نتيجة تحتاج إلى تطوير كبير، وأقل بكثير زي ما تشوفون هذا المتوسط العالمي، وإحنا أقل منه بكثير. أمس كان في كلام على عدد المهندسين، فأنا حبيت أستعرض لكم بعض الأرقام من المتخرجين من الثانوي، وبعدين مين منهم اللي يتخرجون كمهندسين. وزي ما قلت أمس إذا تتذكرون الرقم اللي قلته اللي هو 1:22، وهذه تقريبا النسبة الموجودة، فهي أقل من 5% من اللي يتخرجون من ثانوي يتخرجون بعد كذا كمهندسين من المرحلة الجامعية. فطبعا ما زلنا بالنسبة للمهندسين نحتاج أن نرفع من المستوى بشكل كبير، ومن كذا صارت مبادرة مثل حقة IEEE لما ركزت عليها أرامكو ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالتعاون بين المتطوعين المهندسين والمدرسين في محلها لمحاولة الرفع من هذا المستوى. مع أن تقريبا زي ما قلنا 4 و6% من اللي يدخلون هم مهندسين، 4 و6 من 1000
من اللي يدخلون هم مهندسين، إلا أن 75% منهم، هذا اللي في السعودية، 75% غير سعوديين. فالسعوديين من هال4 و6 بالألف يمثلون 20%، فطبعا النسبة أقل. وهذه بعض الدول أمس كنتوا they were asking you dog on some of the numbers about engineers. These are some of the numbers. One of the highest is England, which is 53 per 1,000, and then Germany, which is 38 per 1,000. طبعا لو شفنا أن التركيز لقطاع الأعمال في السعودية تلقى الميل أكثر للناحية الإدارية بدل الناحية التقنية، فبينما تلقى دول مثلا تقريبا 50% هم في المجالات يعني مجالات الإدارة ومجالات العمل المكتبي، تلقى أن 83 في السعودية يتجهون إلى العمل المكتبي بدل العمل الاحترافي، وهذه النسبة طبعا يلزم تغييرها. ومع أن هنا احنا مو قاعدين نتكلم كثير عن الأطباء، لكن وضع الأطباء ما هو بعيد أبدا عن وضع المهندسين إن لم يكن أقل. فلا شك أن هناك حاجة وفي توجه من المملكة الاتجاه إلى مجتمع المعرفة، ووضعت خطة للتوجه أو يعني البدء في الدخول في مجتمع المعرفة بحلول عام 2022 اللي هو 11 سنة فقط من اليوم، وهذا يتطلب طبعا أشياء كثيرة نسويها. إذا شفنا ردة فعل الشركات، هذه كانت إحصائية قديمة شوية بس حق 400 رئيس شركة في السعودية، قالوا لهم المتخرجين الجدد إيش المهارات اللي مو موجودة عندهم، فقالوا أول واحدة اللي هي ما عندهم طريقة التفكير في حل المسائل، ما عندهم مهارات تطبيقية، المهارات التواصل والعمل ضمن فريق أيضا من النقاط الضعيفة. وهذا كان تفصيل أكثر لعدد، ما اقتصر بس على رؤساء الشركات، فقالوا عدم التخصص نفس الشيء، ما في تدرب أو مجال تطبيقي، المهارات القرن 21 أيضا ضعيفة. وهنا مهمة نقطة اللي هي ثقافة العمل وأخلاقيات العمل أيضا ضعيفة للخريجين السعوديين. في دراسة تعدها سنويا يعدها البنك الدولي يقول هل الدولة هذه جاهزة لتنتقل للمجتمع المعرفي؟ وطبعا في عدة نقاط يركز عليها. النقاط اللي مذكورة هنا تخص التعليم والنظام التعليمي، الجودة في النظام التعليم، الجودة في مخرجات الرياضيات والعلوم، الجودة في إدارة المدارس يعني كليات الإدارة، أيضا توفر الإنترنت إلى آخره، البحث والتطوير، ووجود المهندسين والعلماء. فإذا نظرنا إلى السعودية، هذه يعني أعلى الدول هنا في المعيار هذا من قياس التوجه إلى المجتمع المعرفي، فالسعودية أقل من المتوسط أيضا في المعيار هذا اللي هو معيار دولي. وتشوفون الدول كيف توزع على جاهزيتها لمجتمع المعرفة. طبعا دول مثل سويسرا وفنلندا وسنغافورة هذه من الدول المعروفة